婚礼前，他突然收到了一封匿名信，信里直指他即将要嫁的人是个恶棍。然而未婚夫在受到质疑后，却给出了不一样的解释。他坦言那个写信之人是被自己亲手送进的疯人院，不过却是因为对方精神早已经错乱。根据帕西瓦尔的说辞，安凯瑟里克的母亲曾是他家里的仆人。当年他生下一个心智不健全的孩子，也就是那个白衣女子安。之后丈夫又离家出走，将母女俩抛弃。随着安越来越大，她精神方面的疾病也更加明显，甚至需要有专业的护理人员照顾。出于对母女俩的同情，帕西瓦尔于是决定出钱资助，将安送到一家精神病院接受治疗。但不久前，安却从那里无故逃走。他心里积郁的仇恨使他变得极端危险，每在外一天，对所有人的威胁就会增加1分。Well, then we should all hope that she is found. And as you, Sir Percival, are a gentleman and a man of standing, I imagine that ends the matter. No, it does not. Miss Halcombe, I have a special obligation to you and your sister. I hope, Sir Percival, you don't think I mistrust you. No, but I think I owe it to you to prove what I have said. 似乎是察觉到玛丽安疑惑的神情，帕西瓦尔于是将安母亲的地址告诉他，让他亲自写信去问这件事的真伪。为了妹妹以后的幸福考虑，玛丽安毫不犹豫寄出了那封信。在焦急等待1周后，她终于收到了安母亲的回信。信中不仅证实了帕西瓦尔所言句句属实，更对他给予自己孩子的恩情表达了由衷感激。然而真相的揭晓并没有让玛丽安如释重负。此时妹妹劳拉正因沃特的离去郁郁寡欢，甚至萌生了解除婚约的念头，这让她心头又蒙上一层担忧的阴影。 What is it, Laura? I know I can never claim my release. But I can tell Sir Percival the truth with my own lips, and when he hears all, he will understand that wedding is impossible. He has a right to know. He has not the shadow of a right to know. I believe he does. I will not lie to him. Laura, you cannot tell him. Please don't be angry with me, Marion. Let me speak to him in your presence. It will ease my heart to tell the truth. 玛丽安终究还是心软让步，陪着妹妹去见了帕西瓦尔。劳拉紧紧攥着姐姐的手，仿佛那是她唯一的依靠。她深深吸了一口气，终于开口提出解除婚事的请求。她没有提起沃特，只是坦诚地告知，即便她能做一个忠实的妻子，可却无法付出完整的爱。帕西瓦尔眼底一闪而过的不满被迅速连起，他紧握劳拉的手，深情地表示，只要她愿意施舍一点爱意，就足以成为他们婚姻的基石。他坚决不同意解除婚事，让劳拉最后一丝希望也跟着破灭。然而在这片绝望的废墟之上，阵阵不安竟悄然蔓延开来。他将生命里最珍贵的东西全都收进一个木盒，又剪下一缕金色长发，轻轻夹在沃特送他的画册里。做完这一切，他把盒子郑重托付给玛丽安，嘱托道如果自己遭遇不测，便将整个盒子烧掉，只将画册寄给沃特，转达他还未曾说出口的爱意。I am to be Sir Percival's wife. My new life starts today. 劳拉近乎诀别的话语让玛丽安感到一阵心惊肉跳，一种不祥的预感也如同冰冷的石块沉入心底。没想到这股不祥的预感很快便迎来他冰冷的现实。帕西瓦尔委托律师与费尔利先生交涉，不仅要求将婚礼立刻提前，更明确提出劳拉的财产继承权必须转入他名下。帕西瓦尔的司马昭之心已经昭然若揭，但费尔利先生为了尽快甩开监护人的职责，竟对家庭律师的劝阻充耳不闻。他顺水推舟地在文件上签字盖章，全数满足了帕西瓦尔的要求。与此同时，回到伦敦的沃特也深感不安，总感觉似乎有人在监视他。他断定此事必定和神秘的白衣女子安有关，于是再一次偷偷返回了里蒙里基庄园。What are you doing here? I had to see you. Is there any news of that letter and Sir Percival? Yes. He's been cleared of all blame concerning Anne Catherick. Do you believe him? 玛丽安以沉默作为最深沉的回答。纵使帕西瓦尔证明了自己的清白，但直觉却让他本能的有所保留。然而为避免沃特在此事越陷越深，他只能尽力劝说他放手。不管是对那封匿名信真伪的调查，还是对劳拉的感情，得知劳拉决定嫁给帕西瓦尔，沃特只觉得被利刃穿心一样。他想起那封来自美洲的工作邀请，原本难以下定的决心，此刻最后一丝犹豫也被击得粉碎。他当即决定远走他乡，逃避一切。
You're here. I'm leaving the country. I came to say goodbye. You're going away and I'm to be married. We shall both lead new lives. I do not wish for a new life. I wish for you to be happy. Don't hold me, it makes it worse. Laura! 劳拉用尽全身力气推开心爱之人，转身奔到姐姐身边，竭力维持即将决堤的情感。然而刚回到庄园，玛丽安就被告知婚礼提前的噩耗。她满腔怒火去找了费尔利先生，求他收回决定。可费尔利先生却为甩掉劳拉这个麻烦庆幸不已，反而觉得一身轻松。然而当劳拉得知婚礼提前的消息时，却表现出死水一般的平静。他没有像玛丽安那样焦虑，甚至表示反抗只会给所有人都带来困扰和麻烦。Are you to break your heart to set their minds at ease? No man under heaven deserves these sacrifices from us women. Men are the enemies of our innocence and peace. They drag us from our parents' love, our sisters' friendship. They take us body and soul for themselves and fasten our helpless lives to theirs as they chain a dog to a kennel. 妹妹的任命让玛丽安心如刀绞，她此前对帕西瓦尔的种种疑虑，都远不如此刻的怒火来得猛烈。一个女人连自己的婚礼日期都无法做主，简直就是天大的笑话。然而在这个女性地位卑微，无力撼动任何决定的时代，玛丽安的愤怒却显得如此苍白无力。她唯一能做的反抗，便是冲进费尔利先生的房间，嘶吼着喊出那句劳拉同意这个日期。随后她用尽全身力气摔门离开，仿佛震天的响声能替自己砸碎这世间所有的不公。随着婚期的逼近，比蒙里基庄园处处洋溢着喜庆，可唯有劳拉和玛丽安周身始终笼罩着格格不入的静默。唯一算得上安慰的是帕西瓦尔承诺婚后让玛丽安同住，不会让她们姐妹俩分开。9月22日，劳拉身穿一袭白色婚纱，在姐姐玛丽安的陪伴下来到教堂。颇具讽刺意味的是，最终作为送嫁人陪在她身边的只有家庭律师吉尔莫先生，而他的亲叔叔费尔利先生甚至都没有出席这场婚礼。婚后帕西瓦尔宣布将前往意大利度蜜月，并以初次维系夫妻亲密为名，回绝了玛丽安一同前往的提议。I hope you will forgive me, but my feeling now is that Laura and I should travel alone. I see. And you'll be gone for the full 3 months? You wouldn't want your sister to miss anything, would you? No. When we return, we shall live as one family. I very much look forward to it. Thank you for your understanding. 这是两姐妹第一次经历这样漫长的分离。玛丽安在接下来的3个月里寝食难安，她无时无刻不在担心单纯的妹妹能否适应这段婚姻，在异国他乡又过得怎样。终于在接到他们即将回国的消息后，玛丽安早早便从家里出发，来到了帕西瓦尔的黑水庄园。3个月未见，本就寡言少语的劳拉似乎更加沉默，脸上也尽显疲惫，不过却挤出笑容说蜜月旅行非常圆满。玛丽安暂时压下心头疑惑，和一同归来的帕西瓦尔朋友福斯科伯爵打了招呼。他不仅是帕西瓦尔的朋友，同时还是劳拉的姑父，他的妻子便是劳拉父亲的亲妹妹。在玛丽安的印象里，劳拉姑姑是位个性独立的女性，可此次重逢对方却判若两人。她温顺得像只绵羊一样，让人难以置信。尽管黑水庄园气派非凡，维持着她应有的体面和威严，但在玛丽安眼里，这里却仿佛罩着一层无形的薄纱，总让她觉得哪里不对劲。I'll come to you tonight. Very well. I have some business for us to attend to before midday. Join me in the drawing room at that time. Welcome to Blackwater, Lady Glyde. 而蜜月归来的劳拉也总是愁眉不展，对待丈夫更冷淡得像陌生人一般。这天，帕西瓦尔突然让律师送来一份文件，让劳拉在上面签字。然而当劳拉问起文件内容时，他却刻意挡住正文，只露出签名部分，含糊其辞地表示不是什么要紧的东西。 Mr. Gilmore would always explain everything to me that I was to sign. Well, that's very laudable, but he was your servant. He was obliged to explain. I am your husband, and I'm not. Well, if my signature pledges me to anything, I want to know what it is.
Laura, my love, I am your husband. 在丈夫威逼的注视下，劳拉方才鼓起的勇气像被刺破的气球一样瞬间消散。她下意识想向身后的姐姐求助，可这个举动却立刻点燃帕西瓦尔的怒火。玛丽安和福斯科伯爵应邀在场，作为此次签名的法定见证人，玛丽安第一时间替妹妹出头，认为她在未知内容的情况下拒绝签名合情合理。Do not invite yourself into my house and repay my hospitality by taking my wife's side in a matter that doesn't concern you. I am not afraid of you. Percival, you're in the presence of ladies. Please, be good enough to remember it. 在福斯科的周旋下，帕西瓦尔总算勉强收敛了怒气。然而劳拉最终还是没有签署文件，让他眼底闪过了愤懑的不甘。回到房间后，玛丽安立刻将这件事的原委写信向家庭律师求助。然而他刚把信投到楼下的信袋里，福斯科夫人便恰好出现。她亲热地挽住玛丽安，一路刻意说笑以分散她注意力。与此同时，福斯科伯爵则趁机拿走那封信。等玛丽安察觉到不安，返回去检查信袋时，果然发现信封的火漆印被动过手脚，明显有人看过信里的内容。姐妹俩现如今在黑水庄园的处境已是泥足深陷，一张无形的巨网似乎正在慢慢收紧。而就在这令人窒息的时刻，白衣女子安凯瑟里克竟像幽灵般现身庄园附近。她趁人不注意偷偷和劳拉见了面，